Привет, друзья! Вы на канале WPP, меня зовут Шустрый, и сегодня мы поиграем в Adventures of Bertram Fiddle, эпизод 1, Жуткое дело. Блин, честно, Google переводчик перевел как это разрушительный какой-то то ли мраморный взрыв, то ли что-то такое, и я такая... Что? Вроде Бертрам, это вроде как имя... Ну ладно, то есть в некоторых моментах переводчику лучше вообще не доверять. Эта игра настолько давно пылится у меня в инвентаре, что... Нет, не вру, в библиотеке, а так как она начинается в Стиме, ну, то есть Adventures, да, то есть с A, то она мне маячит постоянно. Я его купила, по-моему, за бесценок, там, что ли, 10-20 рублей, как то ли распродажа была, то ли еще что-то. Гляжу, о, квест, давай возьмем. Ну что ж, это головоломка, это point and click, все как вы любите. И, ну, в принципе, все как люблю я, поломать тебе мозги немножко. Надеюсь, она не будет слишком упорота и не доставит мне особых проблем. Насчет, если здесь другие эпизоды вышли, они вообще ничего не знаю. Но есть эпизод 1, давайте поиграем. Новая игра. Начать. Ворона съела глаз? Жуткие дети. Это здесь напоминает стиль Шерлока. Глава 1. Переинтересное происшествие. Просыпайся. Нажмите, чтобы активировать на активную точку для совершения действия. Damn time machine! I can't see a thing. Типа света хочешь? That's better. What a beautiful day. Only a mild smattering of pigeons. Это кто? Ну, это типа ты, а это типа твоя женушка, ну у тебя и нос. А вот это, говорю, кто? Неважно, да? Ну, давай оденемся, ладно. That's better. В горш... I wouldn't look in that if I were you. Ты нос-то не суй. Ладно, пойдем. Ты типа как Шерлок Холмс, я так понимаю, нет? Gavin must have left this rag out when he cleaned the photomographs. I ought to tidy it up. Ну. Хорошо, у нас есть тряпка. Me being chased by a giant man-eating tortoise. I've never been so mildly afraid in all my life. Кто тебя... What a tedious death that would have been. Кто тебя фотографировал? Ой, подожди. Нам надо прибраться? Already all nice and shiny. Gavin Хорошо. has an eye for Gavin, my trusty manservant, and I in the Peruvian jungle. He's a cyclops, strong as an ox, but terrible depth perception. Ну, циклоп, интересно. Last year's trip to the center of the earth. Got a lovely tan. Хорошо, что это? Ha-ha! My Stanley steam lift. It makes traversing these cumbersome stairs a breeze. Ой, серьезно? Ну, кстати, есть такое за рубежом. Seems to be a little stuck. Есть такое за рубежом для бабушек и дедушек? Plastic pile of rubbish. Тебе какое-то письмо пришло, друг? Where's Gavin? He should be here to hand me my telegrams. У тебя живет в чулане под лестницей? Уважаемый сэр или мадам, позвольте представиться. Меня зовут принц Мбути, и после кончины моего дрожайшего отца я стал обладателем немеренного, огромного и ценного бриллианта. Мне требуется ваша помощь для транспортировки одного в Лондон, и я готов заплатить 100 фунтов за ваши срочные услуги. Искренне ваш принц Мбути. Gigantic diamond? Sounds legitimate. Ну, что-то я так не думаю.
Дальше больше, сильнее. Ваша жена не поверит своим глазам. Попробуйте достойные пилюли доктора Краванотти, и ваше достоинство достигнет невероятных высот. Телеграфируйте немедленно для бесплатного образца. I've been telegram spammed. Спам. Фидл, для вас есть задание. Приходите ко мне на улицу Хелмок и к полудню, лорд Артвайт. A message from Lord Arthwipe. Maybe he has news of an adventure. Sir, is that you? Ой. Have you locked yourself in again, Gavin? А зачем вообще здесь задвижка? Good morning, Mr. Fiddle. Здравствуйте. Ah, there you are, Gavin. Where have you been? I was just, deflating the Zeppelin, sir. I did not hear you walk down the stairs. Did you sleep well? Unfortunately not. It was a restless night, embothered by some strange dreams. My mind craves adventure. And without it, I fear I'm going quite mad. It's been 2 months without the slightest expedition. I'm becoming a little worried. What shall I do if I can't do my adventurings? Do not fear, sir. There is an old Peruvian saying. The forest is full of trees. Quite. Такой милаха. Yes. I cannot do that, sir. Понятно. My grandfather had a massive clock. At your service. Would not work, sir. Хорошо, ладно. Тогда пойдем сюда. Кто это? My dear mother. I owe her so much. Approximately £12,000 and a new gazebo. Хорошо. Вот этот черепах. My turtle lamp. I don't know why I shelled out for it. Зачем на нее раскошелился? Что это такое? Твои трофеи? Just some artifacts I picked up on my travels. А это что? My prized possession. An actual tyrannosaur arm bone. Мы ее взяли с собой, тем не менее. Хорошо. Что I'm это? writing my autobiography. A fiddle here and there. It is a most gripping read, sir. Спасибо. Так. A rather cheeky specimen. Да, щекастый, конечно. I shot my first yeti with that. Nearly lost my mustache in the process. Так, и какое-то яйцо. Я еще A заметила с коридора. fossilized dinosaur egg. But which came first? Ладно, пойдем дальше. Не знаю, что здесь еще тебе может пригодиться. Oh, здравствуйте. there you are, Bertram. Что это, миссис Хадсон? Don't touch my knickknacks. Окей. Foofy's carry basket. Фуфи. Bothersome creature. А ты кто? Жена? Good morning, dear heart. It's nearly 10 o'clock. I hardly call that morning. Haven't you got some adventuring to do? Alas, no. I have been looking, but I just can't find any expeditions worthy of my talents. Well, if you don't find something to adventure soon, I shall require that you find yourself a proper job. It's not that easy, my dear. You can't merely go outside and find yourself in a world full of unimaginable creatures. Adventure strikes when you least expect it. That as may be, I am accustomed to certain standards, Bertram. Being respectable costs money. Your mother agrees with me. She has mentioned there is a very respectable position at Mr. Dullsworth's soap company providing telegrammatic advertising. The hours are long and arduous, and the work repetitive and uninteresting. But you would receive a steady income, Bertram. My, is that the, I really must be off. Bertram, caviar doesn't just grow on trees. There, my dear. Don't cry. I'm sure there is an adventure just... Что тебе дать платок? I'm sorry, dear. You have until the end of the day to find suitable employment, or I am calling Mr. Dullsworth. Oh, well, of course, my dear. Thank you, Bertram. Now, could you do me a favour? Well, I do have an appointment with Lord Arthwipe. For goodness sake, Bertram, I don't like you running errands for a Ты ж хочешь, grateful man. ты ж хочешь икру It's жрать. just not becoming. Now then,
can you take Foofy to the groomery for me? It's on Groom Street. Yes, of course, my dear. This is all very tiresome. I'm going to lie down. Сонный you ленивая жопа. Bothersome creature. Basket! Foofy! Foofy, basket! What's the matter, Foofy? Не знаю, может, тебе кость тираннозавра кинуть? Hopefully that will keep him quiet for a while. Хорошо, Is the это что bottle of такое? gin half full or half empty? Дядька с непонятно с чем. Хорошо. Ну, бери. Забрал, окей. It's lucky I have such spacious pockets. Это что такое? Up to my knees in adventure in Africa, just before I discovered the world's shortest river. Непонятно. А это что? Back in 1878, I managed to hunt down and kill the majestic rhino bird. Такой страшненький. И тут что? Так, ты May I слишком... remind you that I possess immense strength, Mr. Fiddle. Хорошо. At your service. Be a good fellow and move this cabinet, Gavin. Certainly, sir. О, ключик. От чего у нас ключик? От двери? Наверное, да. Так, что здесь? It's bad luck to use an umbrella indoors, don't you know? Да. The door is locked. Что же делать? Что же делать? Открыть ее ключом. Fits like a key, literally. Пока да. Это только пока. Там определенно будут какие-нибудь затупы. What a lovely day for a stroll. Какие вы страшные все. P.S. Why, there's hardly any drizzle at all. There is a storm coming. Эй, Фуфи забрал! What a terrible little man. He never said sorry. Oh, I see. He's bemuddled our bags up. He's got Foofy. Вот же ж. Rude man. Да. Excuse me. О, кстати, Rude он man. разыскивается. Why is he running? He's getting away. I say. Стрелочками, все, у меня вопрос. Watch where you're going. This way, Gavin. Па-па-пам, па-па-пам. We're catching him. Huzzah! Оп. Оп-оп. Nearly got him. Чувак, тормози! У меня уже глаза. Come on, Gavin. Do keep up. О! My oranges. My lovely. Простите. Глава 2. Переполох в клубе приключенцев. Ouch. Are you okay, sir? Все, это чей-то нос? На апельсинках подскользнулся. Вставай. What's this? It appears to be Действительно. a nose. Фу, He must гадость have какая. dropped it in his haste to scurry off into the shadows. Здравствуйте. Have you seen a short, shadowy, sinister-looking chap scurry by? No, I'm afraid I haven't. Окей, а ты? Злобный маленький торгаш апельсинами. You squashed me oranges. Лепесины. Lovely oranges. Простите, я не хотела. Что в газетах пишут? Evening, Burble! Did you see a suspicious, shadowy little man run by, perchance? I wish to return his bag. No, sir, I have not. You should ask that Sherlock Holmes, sir. He's a proper detective. You can find him in the Adventurers Club. Серьезно? Yes, I know who he is. I'm quite the detective myself, you know. Blessed with a keen eye for detail. Let me have a look at that. Вечерний болтун. Убийца Джефф снова в деле. Кто в силах установить личность самого скрытного лондонского маньяка? Шоу уродов. Бесплатное посещение на одну Oh, персону. look, a freak show is in town. Действительно. Ты очень наблюдателен, мужик. Ну, пойдем.
Вроде я больше тут ничего не вижу. Заусите ваши усы. Природа, мать, ушла отдыхать. Легкое удовлетворение гарантировано. Заусите ваши усы. Upgrade your moustache. A shilling? I'm not paying. Хорошо. Голуби не важно. Your Majesty. Господи, ваше величество, вы очень страшны. Ой. Вы кто? Emelina Snoopsworth, reporter for the Evening Burble. Good day. Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. Perhaps you've heard of me. Yes, of course I have. Maybe you can help me. Are you a member of the Adventurers Club? Indeed I am, madam. How may I be of service? I'm investigating the ghastly murderings that have been happening, and I want to interview Sherlock Holmes, but he's a very difficult man to get hold of. They won't even allow women in this ridiculous, outdated, backwards club. It's 1884, not the Middle Ages. Quite. As it happens, I'm going to see Sherlock Holmes now. Perhaps I can ask for you. That would be most helpful. If you learn anything about the recent murderings, do tell. Окей. Это клуб приключенцев? Тут очень страшно. He looks a bit sickly. What a glorious rhinoceros! What a unique horn! But what sort of animal is it? Oh, good evening, Mr. Fiddles. The usual. Yes, please. One can never have enough tea. Окей, у нас есть чай. How do you do, Sir Grouchly? How do you think, Fiddle? Things haven't been the same since I lost my legs in Venice. Constant pain, Fiddle. Constant. Oh, I am sorry. That sounds terrible. You weren't there, man. You weren't there. I'm afraid, Mr. Fiddle, you are not permitted into the gold members area. It is for A-list adventurers only. I've never been so outraged. I need to see Sherlock Holmes. Mr. Holmes has asked expressly not to be disturbed as he is working on the dreadful case of Jeff the Murderer. I have my own case I want to talk to him about. I'm afraid, Mr. Fiddle, you are not permitted into the gold members area. Не любят нас, хорошо. Oh, porcupine canopies. A prickly aperitif. Так, у нас есть штука эта, хорошо. Guy Hardwood, how are you? Fiddle! Long time no see. Yes, it's been a while. Just telling Melvis here about my latest adventure. 4 months in Patagonia. South America. Discovered a lost world. It was well splendid. Yeah. Found this thing up a crevice. Crevasse. So thought I'd bring it back. Don't even know what it is. Got a few ideas. Crazy. Prehistoric? Окей, что это за хрень? It's a very unique looking creature. Don't touch Fiddle. She bites. Not too keen on being cooped up. You nearly took my elbow off. But if she got out, who knows what she might do? Pandemonium, I expect. Is the lock safe? Safe as houses, Fiddle. Paid top shilling for that beauty. А мы сможем его открыть вот этой штучкой? Time to cause a flap. Сможем. Fly, little creature, fly. О, птеродактиль. Crikey! Fiddle! You buffoon! What have you done? Bother and blast! Yes, here I am, right behind you, guy. О, отлично. Не может ее снять, и это хорошо, да? Потому что мы можем пройти к Шерлоку Холмсу. Oh, yes, that's the spot. Sir Clive Odwing, the world-renowned ornithologist's private chamber. He's left his door ajar. Yes. The infamous Jade Griffin. Lord Cragglewedge, first man to climb halfway up Mount Everest. Достойное дело. Ah, Sherlock's private room.
No doubt where he works on his... Над своими важными делами. Ну, давай сюда. Хотя мы можем и сюда зайти. Ha! I win again, Watson. You really are a dolt. I'm sorry, Holmes. I'm trying. It's just I don't really understand the rules of this game. Какой стёб! Your games. Какой же стёб нереальный. Ah, Fiddle. What brings you here? Come to bore us with more tales of one of your piffling adventures, have you? No, I'm on a mission to return this bag unto its rightful owner. And who is its rightful owner? That I have yet to ascertain. There are absolutely no clues whatsoever. Have you tried looking in the bag? Ah, I never thought of that. Ну так давай заглянем. The features have been sliced off expertly with a sharp instrument by someone with skill and panache. Aha, this looks like the work of London's most elusive serial killer, Jeff the Murderer. Ha! Good luck finding him, Fiddle. The whole of Scotland Yard hasn't been able to track him down in decades. I rather fancy my luck, Holmes. He can't be that far away. You, Fiddle, you couldn't find your own tolly water in the toilet. I'll wager you don't even come close. If you can find Jeff the Murderer, I'll wear a woman's dress and dance the trifling gallop round the streets of Lambeth. I accept, good sir. Nice to see you, Bertram. Shush, Watson. Ты хочешь нос приложить? That's not to be sniffed at. Окей, ну мы приложили нос, нет? That's not to be sniffed at. Теперь не придерешься. А, что не так-то? Я даже не знаю. I say. That's not to... Нет? Так вроде ж... Your teacup is empty. What a brilliant detective you seem to be. Now make yourself useful and bring me another one. Ну. A spot of tea? Now make... Ну, может быть, тогда просто ему отдать чашку чая? More tea? Give me that. Being the world's greatest crook thwarter is thirsty work. Your teacup... Now make... Ага, значит, надо что-то в чашку подмешать, я так понимаю, да? Been there, been there, been there, been... Oh, that's new. That's quite an extensive collection of books. They're mostly about me. Скотина. I might have an idea of how to find him, Fiddle. Have you ever heard? Not a word more, Watson. Watson is trying to tell me something. Ага, значит, его надо... Да, что-то надо сделать, чтобы... Ну, пойдем в соседний кабинет сходим. Do you mind? Oh, terribly sorry. The door was open and I... Как неловко. Ooh, down a bit, Sandra. Don't just stand there gawking, man. I'm sure it's nothing you haven't seen before. Да нет, знаешь ли. Ooh, you've got cold hands. А что это такое? Pick those leaves up from a fellow in Indies. Strong stuff. Good for relaxing. Help yourself. I'll be off then. Be a good fellow and shut the door on your way out. Что это? Непонятно. Может, это надо в чай подмешать? Is that the breasted wedgecock? Why, I've not seen one of those for many a year. Oh, it's like living in an avian paradise. We Действительно. have a saying in Peru, two can't play that game. Так. И вроде как все, да? Пойдем возьмем чаечку. Еще одну. Можно мне еще чаю? One can never have enough tea. Так, а теперь мы возьмем и подмешаем вот эту штуку сюда. Ага. И дадим это Шерлоку. Может быть, потом он убежит в туалет? Так, и... Чаю. Try this one. It's a special blend. Give me that.
Being the world's greatest crook thwarter is thirsty work. What is in this tea? I feel somewhat strange. Слава богу. What have you done? Is he Не, он спит. Don't worry, Watson. He's just sleeping. Oh, I mean, good. Now, was there something you wanted to tell me? I know you'll think me silly for saying, but you need to ask the spirits for help. Spirits? I am a man of science. I don't believe in such puffery. No, Bertram. They exist. I have seen them with mine own 2 eyes. Sherlock says it was a seagull, but I know it was the spirit of the recently departed. The spirit sometimes lingers on in this realm, especially if it has been wronged. You should help her find peace by collecting the missing body parts. Я так поняла, Try ну, and глаза. find Count Fulchmuckle. He's a gentleman with an acquired taste, but he does have certain connections. I'm sure he can help you on your quest. Хорошо. Тогда, может быть, рассказать этой женщине о том, что мы там можем... Ну, типа, можете идти к Шерлоку Холмсу, путь свободен, там все дела. Нет? Как думаете? Оп. Have you found out anything yet? Well, madam, I spoke to Sherlock, but he's somewhat occupied right now. Typical. The conceited buffoon. However, I am able to inform you that I, Bertram Fiddle, am now on the case of Jeff the Murderer, and I shan't rest until I find him. Oh my goodness, this is wonderful news. Our readers will be delighted to hear about this. You can tell your readers not to fear. I can be quite sleuthful when I need to be. Here's my news blimp now. I must be off, Mr. Fiddle, but I'm sure I shall see you again. Good luck, Mr. Fiddle! Просто какая-то вакханалия происходит в городе, серьезно. Hemlock Street? This must be Lord Arthwipe's abode. Вот эта ворона же забрала глаз. Extra! Bertram Fiddle on the hunt for Jeff the Murderer! Спасибо. Все уже в курсе, да? Так, ну здесь тупик, получается только вот... Ворона говорит? Какой голос-то. Хорошо, давайте зайдем. Больше-то делать здесь нечего. Ого. Have you heard the news, Fiddle? There's been another murder, right under our noses. They say he is the devil himself. Terrible, isn't it? Terrible? Terrible? You do not know the meaning of the word, Fiddle. Now I, on the other hand, I have done some truly terrible things in my time. Fortunately, I am so rich, I am above the law. Окей. Ладно, я думаю, давайте, наверное, первую серию на этом закончим. Если вам понравилось, напишите об этом, ставьте лайки, пишите и заходите в группу ВКонтакте, пишите там. В общем, я, наверное, думаю, что мы пройдем этот эпизод. Довольно занятная игра. Мне хотелось что-нибудь похожее на Шерлока, но пока чуть-чуть отдохнуть от Шерлока. Но вот это крутой вариант, я считаю. С вами была Шустер, это был канал WPP. Увидимся в следующей серии. Пока!